case of rhinoplasty today. This patient has come with complaints of a broad nose. His complaints are very specific. First remains his decreased nasal height or a projection, the lack of a projection. If you can turn on one side, sir, yes, we can show that this is his radix and there's a huge step that is coming followed by the dorsum. So he wants his projection to be corrected. The second thing, he wants a tip correction. He feels his tip is too bulbous. And the third remains his wide alar flare. The alar base is too wide according to him. So 3 corrections which are very specific for him. We have taken a scan, evaluated it, told him how a drip graft would help in augmentation of the dorsum, how his alar flare would be reduced, how he'll work on the tip. Let's see how it goes. Yeah, thank you. Hey, bring it down. Put on. So this is immediately after we finished rhinoplasty for this patient. This was a augmentation reconstructive septorhinoplasty. So work has been done. So I'm going to show you how he looked before we started. So this is a broad nose before we did a cosmetic rhinoplasty or a nose job. And this is him immediately after the surgery. So tipplasty, dorsal radix, entire nose, septorhinoplasty done. With this very challenging rhinoplasty, we're going to show you the result here. So this is how he was before we started. I just have to put the steri-strips and then the splint on top. But you can see the nose was broad, didn't have tip support. He's got nice tip. He has very, very thick skin, about a centimeter thick. You can appreciate it from that view as well. The tip was done, the dorsum. You can check here, there's a huge groove there. So that groove on the radix, the place where the nose starts, has been reduced. So this looks like a more normal groove, a nice straight line. Broad nose because he's a guy, he's about 90 kilos, 6 feet tall. I've also narrowed down the side, the alar base. We've done septal work. First the light wali kyun? Light clean பண்ணிடுறேன். So this is day 7 now. We've completed day 7 actually. So we're taking off the splint. I'm just cleaning up. Also you can see there's some blood clot on the side where we've done the alar base work. So I'm cleaning that also a little bit. We're going to take off the sutures and I'm moving up. Now we're going to use a Q-tip. Alright, so the nose comes out. Okay, so we can see him. பாருங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்ல பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு கேட்டது. நீங்க பாருங்க கண்ணாடியிலே எப்படி இருக்கு வித்தியாசம். சூப்பரா இருக்கா?
இதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி ஆயிருக்குன்னு, ஸ்ட்ரெயிட்டு டிப்பு எல்லாமே நேராக பார்க்குறவளோ அட்டகாசமாக இருக்கும். சரியா? So you can see the improvement. We've done work right from here and you can see the radix till the tip, one straight line. We're going to show you some other views also. மேலே பாருங்க லைட்டாக, you can see this view also. Tip has become much pointy, much better. சரி, நீ அந்த சைடுக்கு பாருங்க, அந்த சைடு. You can see that there's a whole lot of difference. நீங்கள் பாருங்கள் வேணாம், அப்படி சைடில் எடுத்து பாருங்கள், சைட் வியூ எப்படி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குதா? நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கணும், புரியுதா? இது வந்து அப்படி ஒட்டி போகும் நல்லா. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நேரம் ஆகும், இந்த ஷேப்லாம் கூட சூப்பராக ஆகும், கொஞ்சம் கூட நமக்கு டைம் ஆகும். ஆல்ரெடி நல்லா இருக்குது ரிசல்ட். இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு எல்லா வியூலுமே உங்களுக்கு அந்த நோஸுக்கு ஷேப்பே சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. மேலே வந்து நம்ம நல்ல ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். So I'm just telling him the changes that he can appreciate and see in his mother tongue, my mother tongue as well. So this is the changes that we've done for him. We've done work on the radix, we've done work on the tip, and we've done augmentation there. We've done osteotomy, we've done ALR base work, so we've also done some work on the groove. So it's been a total septo rhinoplasty for him. We've also seen and done some work, you can see inside the septum. That's it. Okay, so we can go back to the first picture. All right, பாருங்க எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா? எப்படி இதோட சிறுசா வலி இருக்கா? இல்லை சரி, இப்படி தான் நார்மல் இருக்குது. கொஞ்சம் கூட சிறுசாகும், ஒரு 20% சிறுசாகும், ரொம்ப சிறுசாகும். நீங்கள் பயங்கர ஹைட்டாக இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மூக்கு போட்டால் எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்காது. இருக்கிற மூக்குக்கு ஷேப்பு கொடுத்து ஒரு ரிஜிடிட்டி கொடுத்துருக்குறோம், ஸ்ட்ராங்காக நோஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். இது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டைம் ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் ஸ்டில் கோன் டேக் ஒரு 4 to 6 வீக்ஸ் எல்லாம் ஆகும். நல்லா செட்டில் ஆன பிறகு அதோட பெட்டராக இருக்கும், நல்லாவே பெட்டராக இருக்கும். 2 months சரியாயிரும். ஸோ he has some important functions to attend after 2 months. சரியாயிரும், don't worry, 2 months. அப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம ரிப் எடுத்தோம்ல, அது எப்படி வலி இருக்குதா? இப்போ வலி இல்லை. So he doesn't have any pain with the rib. दर्द कुछ नहीं है rib harvest site में. And இங்கே இருந்த டைம் இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததில்ல? நோ ப்ராப்ளம்ஸ். சாப்பாடு தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க ஸ்டாஃபு. ஸோ ஹி ஹேட் சம் இஷ்யூஸ் வித் த ஃபுட். அண்ட் நீங்கள் இருக்கிறது சென்னையா? கோயம்புத்தூர். ஓகே. ஸோ ஹி கம்ஸ் ஃப்ரம் another city in Tamil Nadu, in our own state, and I think he didn't like our food too much because of the lockdown. சரியா? எனிவே இப்போ அந்த ஹெட்டேக்லாம் முடிஞ்சு, இன்னைக்கு கிளம்புறீங்களா நாளைக்கு கிளம்புறீங்களா? நைட் கிளம்பலாம், நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் லீவ் டுடே நைட். இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவோம். உங்களுக்கு மெயின் ஜாப் என்னென்னா தட்டுப்படாமல் பார்க்கணும். இப்படி கூட தட்டுப்படக்கூடாது. ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ஆறுறதுக்கு 1 மாதம் ஆகும். தட்டுப்படக்கூடாது. தட்டுப்பட்டுச்சுன்னா சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆனால் நாங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. அது நான் ஒரு காரியம் திருப்பி பேசி சொல்லிவிடுறேன். கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க. மடியில் குழந்தைகள் வைக்காதீங்க, தலைகள் அடிபட்டுரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விளையாட போகாதீங்க, ஸ்விம்மிங் போகாதீங்க, இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் பண்ணாதீங்க. 4 வாரம் நல்லாவே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஹிம் தட் ஹி நீட்ஸ் டு டேக் இனஃப் கேர் with this new nose for at least 4 weeks. This is a message I'd like to give all our subscribers, especially those on whom we have harvested the rib. When we harvest the rib, we are doing extensive reconstructive augmentative nose job kind of surgery, which means that the healing time is longer. Minimal fracture healing for any bone is 4 weeks. So when we do complicated osteotomies, augmentations and grafts, I reckon it's going to be more. So we would want the patient to take care minimum 4 weeks. So what all they cannot do, they got to make sure they even don't rub the nose tip, and you also have to make sure that the patient is not going for vigorous exercise, no cycling, no jogging, no swimming. Also, you shouldn't go for any contact sports or keep kids on your laps, because that can inadvertently cause a damage or trauma to your nose. These are the main instructions. The first week we're going to give them some medicines for swelling and for pain, but eventually there's going to be no pain, but the swelling is going to persist. I keep telling my patients again and again that the first phase of healing is over now. The second phase of healing starts.
This second phase of healing will last for 4 weeks and can also last up to 6 weeks, sometimes even 8 weeks. That's a second phase of healing. A second phase of healing meaning a healing which someone else knows that there's still some swelling. Then there's also a third phase of healing which can even last 6 to 8 months. I've had patients who even told me 9 months, 1 year sometimes, but 6 months is what I reckon is a minimum period for the third phase of healing. So what do I mean by the third phase of healing? It's a kind of healing that will happen after which you will start feeling your nose just like how you felt before the surgery. Exactly the way you can pinch your nose tip, the way you feel it inside everywhere. Right now it's going to feel a little bit numb, it's going to feel a little bit hard, it's also going to be feeling a little bit less sensitive. But புரியுதுல நான் சொல்றது? ஸோ அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு 4 வாரம் பார்த்து அப்புறம் 6 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சரியா? All right, thank you.